Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa tashar ɗan Musa Teacher. Ɗan Musa Teacher na saba kawo muku Turanci da Hausa. A yau zan kawo kalmomi da suka shafi E da F. Number 1. E. Egg. Egg ana spelling ɗinta E-G-G. Egg shine da Hausa kwai. Then eat. Eat ana spelling ɗinsa E-A-T. Na nufin cin abu. Cin abinci kenan. Eating. Then eagle. Eagle ana spelling ɗinsa E-A-G-L-E. Eagle mikiya kenan. Wasu suka ce mikiya mai hangen nesa. Then exit. Exit ana spelling ɗinta E-X-I-T. Shine fita daga wani wuri. Kamar idan ka je wata ma'aikata za ka an saka emergency exit. Shine wajen fita na gaggawa kenan. A daina cewa exit ne. Then 8. 8 da ka sani ta 8 ɗin dai. E-I-G-H-T. Haka ake spelling ɗinta 8. Then I. I ana spelling ɗinsa E-Y-E. Shine da Hausa ido. Then eyelashes. Eyelashes shine gashin ido. Ana spelling ɗinsa E-Y-E-L-A-S-H-E-S. Eyelashes shine gashin ido. Then ear. Ear. E-A-R. A kiyaye, yana ba wa mutane wahala da iya da I wasu. I shine ido. Iya kuma shine kunne. E-A-R. Kunne kenan. Then electricity. Electricity. E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-Y. Electricity. Wutan nepa da muke amfani da ita. Then earth. Earth. E-A-R-T-H. Shine ƙasa. Doron ƙasa. Then earthquake. 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 E-A-R-T-H-Q-U-A-K-E. Shine girgizar ƙasa. Earthquake. Then example. Ba example ba. A kiyaye, example. E-X-A-M-P-L-E. Example da Hausa shine misali. East. East shine gabas. Ana spelling ɗinsa E-A-S-T. A ce arewa ta gabas. East west kenan da ake faɗa ko? East west. Ana spelling ɗinsa E-A-S-T W-E-S-T. East west. Then za mu shiga kuma F. F. Number 1. Fan. Fan. Fan a English yana da ma'ana guda biyu. Za a iya ɗaukarsa kaskon suya, sannan za a iya ɗaukarsa fanka. Ana spelling ɗinsa F-A-N. Shine fan. Then fast. Fast a Turanci shi ma na da ma'ana biyu. Yana nufin azumi, sannan yana nufin sauri. Fast. Idan za a yi spelling ɗinsa, za a yi spelling ɗinsa kamar haka. F-A-S-T. F-A-S-T. Then fake.
Fake yana nuni da abu mara kyau kenan. Ana spelling ɗinsa F-A-K-E. Then face. Face na nufin fuska. F-A-C-E. Fuska ko ta menene, ko ta ɗan adam, ko ta wani abu. Then fast. Fast. F-I-R-S-T. Fast na nufin abu na farko. Wasu na cewa first. Don ka ce first kana nufin gogewa kenan. Kuma first ɗin da ake nufi wacan P ce a farko, ba wannan ba ce ba. First ana spelling ɗinta F-I-R-S-T, na nufin abu na farko. Then film. Film. Film shine fim da muke kallo. Ana spelling ɗinsa F-I-L-M. L ɗin ciki tana fitowa amma ba sosai ake faɗarta ba, za a ce film. Film shine fina-finai da muke kallo. Then finger. Finger na nufin yatsa. Idan ka ɗauko kowanne daga cikin yatsunka, idan an haɗe su gaba ɗaya S za a sa musu, a ce fingers. Ana spelling ɗin finger F-I-N-G-E-R. F-I-N-G-E-R. Finger na nufin yatsa. Fat na nufin kauri da kamar mutum mai ƙiba. Sannan kuma yana da wata ma'anar daban, na nufin kitse da muke ci a cikin abinci. Mai kenan, fat and oil da yake haɗuwa, kitse ne dai. Ana spelling ɗinsa F-A-T. Then fin. Fin na nufin fil da muke faɗa da Hausa, ko kuma fil ne da muke ci gaya masa da Hausa. Ana spelling ɗinsa F-I-N. Then fist. Fist shine mutum ya dunkula hannunsa, a dunkulen shi ake kira da fist. Daga kan yatsunsa zuwa gabar hannu ta farko shi ake cewa fist. Ana spelling ɗinsa F-I-S-T. Listener, this is the end of this program. You press the subscribe icon and press the bell. Thank you very much.